my dear students. Let's start the session. So now we are going to discuss one of the important topic in thermodynamics. Piston cylinder arrangement with spring. Okay, see here. This is the cylinder. This would be cylinder. Cylinder. This is cylinder. Next, piston. So take one piston. This is the piston. Get the initial position. Initial position. This is the piston rod. Piston rod. Piston rod. Piston rod. So this system will be given in the question. This system will be given in the question. A spring is connected here. This is the spring. Spring is connected here. Spring is connected here. Okay. So initial position. This is the initial position. Initial position. At initial position, what is the pressure inside the cylinder is Pi. Okay. So stiffness is K. Stiffness of the spring. Linear spring. Linear stiffness K. Understood? So what is the pressure inside the cylinder? Pressure inside. Initial pressure would be Pi. Pi is the initial pressure. Initial pressure. Initial pressure. Area of cross section of the cylinder. Area of cross section of the cylinder. Pi d square by 4. Pi d square by 4. Outside pressure will be atmospheric pressure. Outside pressure, atmospheric pressure. So mass of the piston given as m. If you draw free body diagram for this, here to here, if you draw free body diagram for this piston, free body diagram for the piston, it is circular cross section. Free body diagram for the piston at the initial position. Okay, weight of the piston always at vertically downward direction. Weight of the piston always at vertically downward direction. What is the pressure distribution? Outside pressure distribution. Pressure distribution is uniform. Pressure distribution is uniform. Uniform pressure distribution. This is P naught. So bottom. What is the bottom? Pressure always compressive in nature. Pressure always compressive in nature. Bottom pressure will be along this direction. Pressure always compressive in nature. This is P initial. Initial pressure inside the cylinder. Initial pressure inside the cylinder. So pressure exerts the force. Clear? So here what is the force due to atmospheric pressure? It always compressive in nature. What is the atmospheric pressure? P naught is the atmospheric pressure. Force due to pressure, force due to atmospheric pressure, force due to atmospheric pressure, that equal to how much? P naught into A. P naught into A. Pressure force due to atmospheric pressure. Pressure force. Similarly, here from the bottom, which force is acting? From the bottom, which force is acting? Pressure force due to inside pressure. Clear? So pressure force. This is equal to how much? Pressure force due to pressure inside the cylinder. Pressure inside the cylinder. Inside the cylinder. Okay na? Force due to the pressure inside the cylinder.
that equal to how much? Initial pressure. This is the initial pressure into A. PI is the initial pressure. Okay na? So at initial condition, so spring simply touch the piston. Understood? So here no force acting on the spring because spring just touch the piston. Initial condition, spring just touch the piston. Spring is just touch the piston. Understood? Spring just touch the piston, no force acting on the spring. It is simply touching the piston. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ ప్రెషర్ ఎంత? P0. P0 అంటే ఇక్కడ ఎంత? అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ ని P0 అంటాము. సో హియర్ వాట్ ఇస్ ద ఇనిషియల్ ప్రెషర్ ఇన్సైడ్ ద సిలిండర్? ఇనిషియల్ ప్రెషర్ ఇన్సైడ్ ద cylinder. Initial pressure inside the cylinder. Initial pressure inside the cylinder. Inside ఇక్కడ గ్యాస్ ఉంటది. గ్యాస్ గాని ఎయిర్ గాని ఉంటది. Air or gas present inside the cylinder. So gas having some initial pressure. This pressure, okay na? This gas or air exerts some force on the piston. Pressure always compressive in nature. Pressure always compressive nature. Some of the upward force equal to some of the downward forces. Sigma Fy equal to 0. Then what you will get? Tell me. Sigma Fy equal to 0. Statics. Some of the upward force equal to some of the downward forces. What is that? Pressure inside. Initial pressure inside the cylinder, that equal to weight of the piston plus P0 into A. P0 into A. So what is the initial pressure inside the cylinder? That equal to P0 plus WP by A. Weight of the piston by A. Clear up? So ఇక్కడ మనం కాన్ఫిడెంట్ గా ఏం రాయొచ్చు? Pressure inside, initial pressure inside the cylinder can be written as P0 plus WP by A. P0 plus WP by A. This is the initial pressure inside the cylinder. Initial pressure inside the cylinder. Now we can take some intermediate condition. So here expansion process. First we are talking about expansion process. Okay na? Expansion process we are discussing, entire discussion for, okay na? Expansion process. In that case what people are getting? This could be initial. So now what is some intermediate condition? Some intermediate position. Instant position. See here, this is the some instant at a particular instant of time. Okay, at a particular instant. What do people are getting? So expansion process అంటే piston పైకి పోతే కింద పోతే పైకి వెళ్తుంది. Clear? So some intermediate position we can take. This is the intermediate position. Compression in the spring is observed. Compression in the spring. This would be compression in the spring. Understood? So ఇక్కడ P0 ఇలానే ఉంది. Mass of the piston ఉంది. This is the mass of the piston. This is some pressure. Pressure is some instant pressure. Are you following? This is the initial position. Pressure P. So ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకో. ఈ పర్టికులర్ థింగ్ లో ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకో. ఇది అంతది dy is the element. Clear?
సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ఇనిషియల్ పొజిషన్ నుంచి ఎలిమెంట్ కి డిస్టెన్స్ ఎంత y. దిస్ ఈజ్ y ఈక్వల్ టు 0. అర్థమైందా? ఈ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ కి డిస్టెన్స్ ఎంత y డైరెక్షన్ లో, ఇది సర్క్యులర్ క్రాస్ సెక్షన్. అర్థమైందా? సో ఈ ఎలిమెంట్ ఎంత y. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ దిస్ ఎలిమెంట్? A into dy is the volume of element. సో ఈ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ కి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రమ్ ఇస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పు. సో రైట్ డౌన్ అప్ టు హియర్. సో దిస్ ఈజ్ సమ్ ఇన్స్టాంట్ పొజిషన్. Understood? So now tell me, completed. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ రిజల్ట్ మొత్తం ఈ పర్టికులర్ డిస్కషన్ వల్ల వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏం చెప్పు. ఎంటైర్ డిస్కషన్ అవుట్పుట్ ఏంది? ఇనిషియల్ ప్రెజర్ ఇన్సైడ్ ద సిలిండర్. Atmospheric pressure plus WP, weight of the piston by area of cross section of the piston. So ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ చూడండి, what is the pressure force acting on this? P0, atmospheric pressure. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ పర్టికులర్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ ఎంత వచ్చింది చెప్పు. Pressure due to atmosphere P0 into A. So pressure force inside, దీన్ని మనం ఏమనుకున్నాం? P అనుకున్నాం కాబట్టి P వస్తుందా? P అనుకున్నాం. Pressure due to pressure inside the cylinder. ఇందాక ఇనిషియల్ ప్రెజర్ డ్యూ టు ఇన్సైడ్ ద సిలిండర్. ఇదైతే మారదు కదా. వెయిట్ ఆఫ్ ద పిస్టన్ కూడా ఆల్వేస్ యాట్ వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఇది కూడా మారదు. ఇక్కడ ఏ ఫోర్స్ ఎక్స్ట్రాగా వస్తుంది చెప్పు. వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ డిఫార్మేషన్ ఇన్ ద స్ప్రింగ్? దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ deformation in the spring. Direction of deformation in the spring. What is the direction of spring force? Spring force always act opposite to the direction of deformation in the spring. అప్పుడు నీకు స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఎట్లా వస్తుంది చెప్పు. డౌన్వర్డ్ వస్తుందా? Spring force downward వస్తుందా? What is the direction of spring force? That equal to how much? K into y. Understood or not? K into y. This part completed. ఇప్పుడు మనము ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్ వేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పు. ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్ ఫర్ సమ్ ఇన్స్టాంట్ పొజిషన్. What you people are getting? Sum of the upward force equal to sum of the downward force. ఇప్పుడు upward force equal to downward force ఏమొస్తుంది? Pressure due to, this is the pressure force due to pressure inside the cylinder. That equals to how much? Weight of the piston. First we need to write pressure force due to atmosphere plus weight of the piston plus spring force. Now tell me, this is the instantaneous pressure. Pressure into A. This is how much? Atmospheric pressure P0 into A plus, this is WP, weight of the piston, plus K into Y. P equal to how much? P0 plus WP by area plus KY by area.
P naught plus WP by A can be replaced with P naught plus WP by A replaced with pressure, initial pressure inside the cylinder. Initial pressure inside the cylinder Ky by A. Understood? P equal to Ky by A. Pressure P equal to how much is obtained? Initial pressure inside the cylinder Ky by A. Initial pressure inside the cylinder. Okay na? Pressure inside the cylinder. This is initial pressure. Initial pressure. Initial pressure inside the cylinder. Inside the cylinder. Initial pressure inside the cylinder. This is pressure. Instantaneous pressure inside the cylinder. Instantaneous pressure inside the cylinder. Instantaneous pressure. Instantaneous pressure inside the cylinder. Inside the cylinder. Instantaneous pressure of the air, okay na, associated with the air or gas inside the cylinder. This is what? P equal to Pi plus Ky by A. Pi equal to how much? P naught plus Wp by A. Now, work done by the air. What is the work done by the air? Now tell me, what is the work done by the air? So now we need to calculate. Work done by the system is what? Positive. Work done by the air. Work done. Work done by the air. Work done by the air. Here. So what is the work done? Piston work. Piston cylinder arrangement. What is the work done? What is the work done? Tell me. PdV work is the work done. PdV work, non-flow work, PdV work. Clear? You know or not? PdV work. So here dV can be written as here pressure P. Pressure P can be written as P initial pressure plus Ky by A. Ky by A into how much? Initial pressure A into dy. A into dy. Understood? Y equal to 0 to some y. Y equal to 0 to, this is the instantaneous. Instantaneous. Here 0 to some y. This is how much? Pi into A. Pi into A plus K into y square by 2. K into y square by 2 into dy. K into y square by 2 into dy. Here it is how much? Integral of 0 to y. Pi multiply area inside. Ky. Next what we will get a name. Pi initial pressure inside the cylinder into y plus K into y square by 2. K into y square by 2, 0 to y. What is the pressure inside the cylinder? Instantaneous pressure inside the cylinder. How much is obtained? Instantaneous pressure inside the cylinder. How much is obtained? Instantaneous pressure. That equal to how much? Initial pressure inside the cylinder. A into y plus K into y square by 2. K into y square by 2. K into y square by 2. This would be work done. This would be work done. Work done. Work done. What is the instantaneous pressure is obtained? Initial pressure inside the cylinder into Ky by A. Ky by A. This is the instantaneous pressure. Work done and instantaneous pressure. What is the initial pressure inside the cylinder?
WP by A, P naught plus WP by A, P naught plus WP by A, initial pressure. Okay, now we need to talk about, just observe here. So from here, what is uptime? Work done equal to this. Work done equal to this. Work done. So these are the results. This is from first free body diagram, second free body diagram, work done calculations. Clear? So now we need to talk about final position. C. Total 3 figures. This would be final position. So initial position, instantaneous position, and final position. At final position, that would be y equal to delta total deformation in the spring. Okay now, further no more compression in the spring. Understood? That is the total deformation in the spring. In that case, what if people are getting PdV work? So how to write work done by the A? Y equal to 0 to y delta. Y equal to 0 to y equal to delta. Y equal to 0 to y equal to delta. Understood? If you want to calculate total deformation in the spring, what is the total deformation or maximum compression in the spring? Then delta static deflection in the spring or deformation in the spring. This is called total compression in the spring. Expansion process, compression in the spring, total compression in the spring. Delta is the total compression in the spring. అర్థమవుతుందా? సో ఇందాక ఎంతో కొంత కంప్రెషన్ ఉంటుంది, స్టార్టింగ్ లో అసలు కంప్రెషన్ ఉండదు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు టోటల్ కంప్రెషన్ అయిపోద్ది అనమాట. టోటల్ కంప్రెషన్. క్లియరా? సో దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ పొజిషన్. సో వీ కెన్ టేక్, ఇఫ్ యూ టేక్ y ఈక్వల్ టు దిస్ వాట్, y ఈక్వల్ టు వాట్, టోటల్ కంప్రెషన్ ఇన్ ద స్ప్రింగ్. అప్పుడు నువ్వేం రాయాలి? p ఇంటూ dv రాయాలి. లిమిట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఇవ్వాలి? 0 టు y. y అంటే ఇక్కడ డెల్టా, 0 టు డెల్టా. సో అదే వస్తుంది కదా మళ్ళా. సో అప్పుడు నీకు దిస్ ఈస్ ద వర్క్ డన్. Work done equal to how much is uptime? What is the total work done? Total work done equal to how much? Pi into A into delta total plus K into delta square by 2. ఇప్పుడు మనము డెల్టాను ఎలా రాయొచ్చు? వాట్ ఈస్ డెల్టా హియర్? కంప్లీటెడ్. ఇప్పుడు మనము డెల్టాను ఎలా రాయొచ్చు? వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్? టోటల్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఎంత? టోటల్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్. ఓకేనా? డెల్టా V ఎలా రాయొచ్చు? చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ని డెల్టా V ఎలా రాయొచ్చు? V ఫైనల్ మైనస్ V ఇనిషియల్ అని రాయొచ్చా? V ఫైనల్ మైనస్ V ఇనిషియల్ అని రాయొచ్చా? సో ఇప్పుడు మనము V ఫైనల్ మైనస్ V ఇనిషియల్ ని V ఫైనల్ మైనస్ V ఇనిషియల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇందాకటి ఈ పర్టికులర్ వాల్యూమ్ ఎంత? ఇనిషియల్ వాల్యూమ్. ఫైనల్ కంప్రెషన్ అయిపోతుంది కదా, మాక్సిమం కంప్రెషన్ అయింది కదా. ఈ టోటల్ వాల్యూమ్ ఎంత? V. క్లియర్? V ఫైనల్. ఆ V ఫైనల్ లో నుంచి V ఇనిషియల్ గా సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం అనుకో, అంటే ఏంది? ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ఏంది? ఇదంతా ఏం చెప్పు? ఈ గ్రీన్ కలర్ లో ఉండేది V ఇనిషియల్. అర్థమవుతుందా? తర్వాత నువ్వు రెడ్ కలర్ లో రాస్తే ఇదంతా
ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ఎంత అయింది, ఇదంతా ఏంది వి ఫైనల్. అర్థమైందా? సో ఈ మధ్యలో బ్లాక్ కలర్ లో కొడితే ఏమొస్తుంది, ఈ మధ్యలో ఉన్న వాల్యూమ్ ఏంది, చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్. అర్థమవుతుందా? చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఎంత చెప్పు, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత చెప్పింది, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత, డెల్టా టోటల్ కదా, ఇది డెల్టా టోటల్. చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఎలా రాయొచ్చు చెప్పండి, చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఎలా రాయొచ్చు, ఏ ఇంటూ డెల్టా రాయొచ్చా, ఏ ఇంటూ టోటల్ కంప్రెషన్ ఇన్ ద స్ప్రింగ్. డెల్టా టోటల్ అన్న డెల్టా అన్న సేమ్. క్లియరా? సో దట్ ఈస్ ద స్టాటిక్ డిఫ్లెక్షన్ టోటల్ కంప్రెషన్ ఇన్ ద స్ప్రింగ్. సో అప్పుడు నీకు డెల్టా టోటల్ ఎంత వస్తుంది చెప్పు, వాట్ ఈస్ ద డెల్టా టోటల్, డెల్టా టోటల్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, డెల్టా వి బై ఏ. సో డెల్టా ఈక్వల్ టు రిటర్న్ యాజ్ వి ఫైనల్ మైనస్ వి ఇనిషియల్ బై ఏరియా, వి ఫైనల్ మైనస్ వి ఇనిషియల్ బై ఏరియా. అండర్స్టూడ్? సో ఇప్పుడు మీకు వాట్ ఇది పి ఫైనల్ ఎంత అవుతుంది చెప్పు దీనికి, ఈ ఈక్వేషన్ లో పి బికమ్స్ పి ఫైనల్, పి బికమ్స్ పి ఫైనల్, y becomes how much, delta na, p becomes p final, y becomes how much, delta. So ఇక్కడ నేను p final రాయాలనుకుంటే, if it is the p final, p initial, this is the p initial pressure inside the cylinder, final pressure inside the cylinder, plus k into delta by a, అరే క్లియర్? అర్థమవుతుందా? ఇదంతా అయిపోయిందా? నౌ టెల్ మీ ఫైనల్ పొజిషన్, ఆ రిజల్ట్ అంతా అయిపోయింది, ఈ డిస్కషన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ చూడండి, పి ఇనిషియల్ ఇంటూ ఏ డెల్టా, సో ఇక్కడ మనం ఏం రాయొచ్చు చెప్పండి, ఇక్కడ ఈ మొత్తాన్ని ఏం రాయొచ్చు, what is the work done by the air, that equals to p initial can be written as, ఇక్కడ p initial ఏం రాయొచ్చు చెప్పు, ఇక్కడ ఈ p initial ప్లేస్ లో ఏం రాయొచ్చు, p final మైనస్ లేకపోతే k డెల్టా ప్లేస్ లో ఏం రాయొచ్చు చెప్పు, k డెల్టా ప్లేస్ లో ఏం రాయొచ్చు, p final మైనస్ p ఇనిషియల్ ఇంటూ ఏ రాయొచ్చా, k డెల్టా ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, p final మైనస్ p ఇనిషియల్ ఇంటూ a. సో నౌ టెల్ మీ దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్, p ఇనిషియల్ a ఇంటూ డెల్టా, P initial A into delta plus K delta into delta by 2 రాయొచ్చా, K delta into delta by 2 రాయొచ్చా, మరి ఫాలోయింగ్. సో ఇప్పుడు నీకు P initial A into delta, K delta ప్లస్ ఏం రాయొచ్చు, ఇక్కడ A ఏదో ఉండాలి, A cancelled out. Here ky no a, okay fine. So this is p final minus p initial into a into delta by 2 will come or not. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము, p final minus p initial into area ప్లేస్ లో k delta ప్లేస్ లో ఇది రాసావా, డెల్టా బై 2 అలానే వచ్చిందా, అర్థమైతుందా? సో నౌ టెల్ మీ వాట్ యు పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ హియర్, p initial plus p final minus p initial by 2 into how much, a times delta will come or not, now p initial 2 times of p initial, here what you will get, p initial plus p final by 2, a into
A into, so what is delta? Delta can be written as V final minus V initial by area. V final minus V initial by area. V final minus V initial by area. Then area gets cancelled out. Finally, how much is obtained? Half into P final plus P initial into V final minus V initial. This is the work done by the A. 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 So now this is method 1 to calculate work done by the A. Now method 2 to calculate work done by the A. How to calculate this? How to write this expression straight away? How to answer the question straight away? Half P final plus P initial into P final minus E initial. Understood? Now, how to get this expression straight away? Now we can draw PV diagram. We can draw PV diagram. Draw PV diagram. Pressure versus volume diagram. Pressure versus volume diagram. So we can write method 2. Method 2 to derive the same. Method 2 to derive the same. Clear up? So what is the initial pressure? Initial pressure. This is the initial pressure. So here it is linear or parabolic or quadratic in terms of y. అర్థమైందా? ఇక్కడ వాల్యూమ్ రాసామనుకో ఇది లీనియర్ వస్తుంది. y ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c టైప్ లో వస్తుంది. డెల్టా v కదా. ఇక్కడ మనం ఏం రాయొచ్చు? y ప్లేస్ లో v మైనస్ v ఇనిషియల్ రాయొచ్చు. v ఫైనల్ రాయకపోతే. అర్థమవుతుందా? ఎలా రాయొచ్చు చెప్పు? వాట్ ఇస్ ద ప్రెషర్ p హియర్? What is the pressure P? This is constant. This is how much? K into y plus lev rasto. V minus V initial. V minus V initial by how much? A into A square. అర్థమవుతుందా? It look like what? Y equal to mx plus c. It look like what? Y equal to mx plus c. Then, so ikkadi nunchi ikkadiki enta V initial. ఇక్కడ P final ఎక్కువ ఉంటదా? P initial ఎక్కువ ఉంటదా? ఇప్పో here V initial and V final greater than V initial expansion process. Then this term will be positive or negative? This term will be positive or negative? Positive. Then if it is P becomes P final will be greater than P initial. అర్థమైందా? పాజిటివ్ స్లోప్ బై నెగటివ్ స్లోప్ బై దీనికి y equal to mx plus c. Y equal to mx plus c. Positive slope linear curve. Okay, P final. This is how much? P final. This would be P final. This is V initial. This would be how much? V final. We have drawn pressure versus volume graph. Okay na? So how to calculate work done by the area under pressure versus volume graph. Area under pressure versus volume graph. ఇక్కడ చూడండి, this is the area of the shaded portion. What is the work done by the air? Work done by the air. 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 That equal to how much? Work done by the air equal to how much? చెప్పండి. What is the work done by the air? Area of
pressure versus volume graph diagram, pressure versus volume diagram. అర్థమవుతుందా? ఏరియా ప్రొజెక్టెడ్ ఆన్ వాల్యూమ్ యాక్సిస్, దాన్నే ఏరియా ఆఫ్ ద షేడెడ్ పోర్షన్ అని కూడా అనొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద షేడెడ్ పోర్షన్? ఏరియా ఆఫ్ ద షేడెడ్ పోర్షన్, ఏరియా ఆఫ్ ద షేడెడ్ పోర్షన్, ఏరియా ఆఫ్ ద షేడెడ్ పోర్షన్. అప్పుడు నీకు ఇది A1 అయితే ఇది A2 అవుతుంది, A1 అయితే ఇది A2 అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్ పోర్షన్ చెప్పండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏరియా ఎంత? వాట్ ఈస్ దిస్ ఏరియా? వాట్ ఈస్ దిస్ ఏరియా? P final. This is how much? P final minus P initial. P final minus P initial. This would be P initial. So it means it ఎంత? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత? V final minus V final minus V initial. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు నీకు A1 ప్లస్ A2 గా రాస్తే, A1 ప్లస్ A2 గా రాస్తే వాట్ ఈస్ ద ఏరియా A1? half into base into height, P final minus P initial into V final minus V initial plus what is the area of the square here? What is the area of the square? P initial into V final minus V initial, P initial into V final minus V initial. Now tell me ఇక్కడ P final minus P initial by 2 plus P initial into how much? V final minus V initial, V final minus V initial. Finally how much is obtained? How much is obtained? Of P final plus P initial into V final minus V initial. That is the work done by the aim. Are you getting the same? Are you getting the same? Understood or not? So here work done. PIAY plus KY square by 2. KY square by 2. P final equal to P initial plus KY by A. Understood? Clear or not? This is the way to derive the expression for work done by the air. Work done by the air. Work done by the air. Completed. This is the pressure inside the cylinder. Pressure inside. Completed. So ఇక్కడ నుంచి మనం ఇంకా ఎలా రాయొచ్చు చెప్పండి. కంప్లీటెడ్ అయిపోయిందా? ఇప్పుడు మనము ఈ పర్టికులర్ దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు చెప్పండి. ఇప్పుడు వర్క్ డన్ బై ద టేక్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్, వర్క్ డన్ బై ద take this expression, work done by the air, work done by the air, work done by the air, work done by the air. That equal to how much? P initial A into, so total work done by the air, Y equal to how much you can write? Delta can be written. Understood? Delta can be written. Understood? Plus how much? K times of delta square by 2. K times of delta square by 2. Clear? So now, ఇప్పుడు piston cylinder arrangement ఇలా ఉందనుకో. This is the piston cylinder arrangement. Here the spring. Here to here. Piston initial position is given. Initial position is given. This would be initial position. Initial position. It would be spring.
Okay, initial position is L naught. If they give initial position is L naught, initial position is L naught. So we can take the final position. This may be the final position. So final position from the bottom is given. From the bottom is given. This is L final. L naught and L final from the bottom. What is the delta from here to here? What is the delta? Tell me. What is the delta? Tell me. Delta equal to how much? L final minus L original. Are you clear? Clear or not? So now tell me, PA equal to work done by the A. What is the work done by the A? So P initial place P naught plus WP by A. WP by A into how much? A times of delta plus K times of delta square by 2. K times of delta square by 2. Now tell me. So P naught into P naught plus mg by A. mg by A. A into how much? L final minus L naught. L final minus L naught plus K into L final minus L naught whole square by 2. Whole square by 2. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు చెప్పు? P naught A into L final minus L naught plus mg into L final minus L naught plus half into K into L final minus L naught whole square. Whole square. This is the work done by the A. Work done by the A. Work done by the A. This is normal A. Work done by the A. Clear or not? Understood this? Now we are supplying heat. Now we are supplying heat. Heat is supplied. So here already this is the air or gas. Q amount of heat is supplied at isothermal process. Okay now. So when Q amount of heat is supplied, it can do more work or less work. ఇక్కడ మామూలుగా ఉన్న ఎయిర్ కి ఏవి ఇవ్వకుండానే ఇంత వర్క్ చేసింది. అర్థమవుతుందా? ఎయిర్ కి నువ్వు అంటూ ఏమి హీట్ ఇవ్వకుండానే ఇంత వర్క్ చేసింది. నువ్వు కానీ ఎంతో కొంత హీట్ కానీ ఇస్తే ఇంకొద్దిగా ఎక్కువ వర్క్ చేస్తుంది కదా. ఎంత ఎక్కువ వర్క్ చేస్తుంది? దాట్ ఈస్ ద డిస్కషన్. ఇక్కడ నార్మల్ గా ఎయిర్ పెడితేనే ఇంత వర్క్ డిఫాల్ట్ గా చేస్తుంది ఎక్స్పాన్షన్ ప్రాసెస్. క్లియరా? సో దిస్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ సప్లైడ్. Heat supplied to the air at isothermal process. Heat supplied. Amount of heat supplied. The amount of heat supplied. Amount of heat supplied. Amount of heat supplied to the air. Amount of heat supplied to the air at isothermal condition. At isothermal process. Isothermal condition or isothermal process. Constant temperature process. Heat is supplied at constant temperature. What is the first law of thermodynamics? First law of thermodynamics. అది కాదబ్బా ఈక్వేషన్. డెల్టా Q equal to how much? Q equal to how much? Q equal to how much? Delta U plus W. Work done. Work done. PdV work. So ఇప్పుడు చెప్పండి, this is the work done. W1 రాస్తాము. This is first law of thermodynamics. Heat supplied to the system is positive or negative?
heat supplied to the system is positive or negative? Positive. Heat supplied to the system is positive. Delta U can be written as NCV delta T. NCV delta T. This is the work done. Work done is nothing but PDV. Work done is nothing but PDV. Constant temperature process. Isothermal process is mentioned in the question. That means what? That means what? Temperature is constant. Then temperature equal to how much constant? Delta T equal to how much? 0. Delta T equal to how much? 0. So amount of heat supplied equal to how much? PDV. PDV. Isothermal process means what? PV equal to constant. PV equal to constant. అర్థమవుతుందా? సో PV కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంది? PV ఈక్వల్ టు NRT అని రాయచ్చా? PV ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్, T కాన్స్టెంట్, టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్, R కాన్స్టెంట్, N కాన్స్టెంట్, NRT, PV ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. సో ఇక్కడ నువ్వు P లేపేసి ఏం రాయొచ్చు? C/V అని రాయచ్చా? C/V అని రాయచ్చా? ఓకేనా? సో అమౌంట్, దిస్ ఈజ్ వాట్? P initial to final. Initial to final. What is the integration? Tell me. CLN V final by V initial. Constant plus ఏం రాయొచ్చు? NRT అని రాయచ్చా? This is how much? NRT. NRT. LN V final by V initial. In this, what is V final? What is V final? Area into L final by area into L original or L initial. అలా రాయచ్చా? అర్థమైతుందా? సో దిస్ ఇస్ ద, వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ హియర్? NRTLN L final by L original. Total heat supplied. Total heat supplied equal to in the isothermal process. Completed. ఇప్పుడు మనము ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ లో, in the isothermal process, in isothermal process, in isothermal process, in isothermal process, in isothermal process, what is happening? What is happening in the isothermal process? Heat transfer equivalents to how much? Work done. Heat transfer equal to work done. Okay now, what is the work done in the isothermal process in this case? NRTLN L final by L original. NRTLN L final by L original. So what is the work done in the isothermal process? This is what? Work done in isothermal process. Work done in isothermal process. Isothermal process. What is the total work done? Tell me. Total work done. Tell me. What is the total work done? Work done in isothermal process plus work done by the air. Work done by the normal air. అర్థమవుతుందా? అది ఫాలో. అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది చెప్పు? టోటల్ ప్లస్ యూ కెన్ యాడ్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ వర్క్ డన్, హౌ మచ్ ఈస్ obtained. Total work done, how much is obtained? NRTLN L final by L naught. NRTLN L final by L naught. That is the total work done. That is the total work done. That is the total work done. Completed. అర్థమవుతుందా? కంప్లీటెడ్ ఆర్ నాట్? అర్థమైందా మొత్తము? నెక్స్ట్ దిస్ పార్ట్ డన్. ఇప్పుడు మనము గో టు JEE మెయిన్స్ 2025 క్వశ్చన్. నౌ ట్రై టు సాల్వ్ దట్ క్వశ్చన్.
Completed. Now try to solve JEE Mains 2025 question. Piston cylinder arrangement with the spring. Piston cylinder arrangement. Piston cylinder arrangement with the spring. Here, JEE Mains 2025. JEE. Which year? Date. 3rd April. 3rd April 2025. 3rd April 2025. What is mentioned in the question? What is given in the question? Go to this figure. Go to this figure. Here, weight of the piston is given, mass of the piston given as capital M is mentioned. Capital M is mentioned. So in this entire here to here, it is the spring. It is the spring. Understood? So P naught is neglected. That is not mentioned in the question. P naught is neglected. This is P naught, neglected. It is not given in the question. Understood? So weight of the piston always at vertically downward direction. అర్థమైతుందా? అప్పుడు నువ్వు ఏం రాయొచ్చు? ఇనిషియల్ ప్రెషర్ ఇన్సైడ్ ద సిలిండర్ ఏం రాయొచ్చు? ఇనిషియల్ ప్రెషర్ ఇన్సైడ్ ద సిలిండర్ P naught plus WP by A mg by A అని రాయొచ్చా? It is neglected. Here, this part is neglected. This part is neglected. Okay, now PI is the initial pressure inside the cylinder. Initial pressure inside the cylinder. That equal to mg by A can be written. mg by A. Advaita. F equal to spring force is mentioned in the question. K into x cube is mentioned. Minus is mentioned means what? Expansion process. Minus given in the sense it's a expansion process. Expansion process. Fs bar equivalents to how much? Minus k into x cube j cap. Clear up? Understood? That is the minus. Downward direction will come. So if you draw free body diagram here, what people are getting? Free body diagram here, what people are getting? So weight of the piston is acting downward direction. So ఇక్కడ నీకు y అనేది ఎట్టుంది? ఎక్స్పాన్షన్ లో పైకి ఉంటుందా? y అంటే ఇక్కడ x అని తీసుకోవాలి. ఆ డైరెక్షన్ లో x తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే kx క్యూబ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి. క్లియరా? సో x ఆ డైరెక్షన్ లో తీసుకుంటే, సో x is upward direction, deformation upward, spring force will be acting. చెప్పండి, స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? ఇక్కడ ప్లస్ అని రాయచ్చా? మాగ్నిట్యూడ్ ప్లస్ కదా, డౌన్వర్డ్ కాబట్టి నెగటివ్. అర్థమైందా? Fs ఈక్వల్ టు kx క్యూబ్. వెయిట్ ఆల్వేస్ యాక్ట్, mg ఆల్వేస్ యాక్ట్ vertically downward direction. mg always act vertically downward direction. So m spring force అయిపోయింది. What is the pressure force? Pressure inside the cylinder. What is the pressure force inside the cylinder? P into A అని రాయచ్చా? అర్థమైతుందా? Are clear or not? Now tell me, sum of the upward force equal to sum of the downward forces. What if people are getting? Pressure force due to air inside the cylinder.
here weight of the piston plus spring force, pressure force equal to how much? Here T into A, P into A, that equal to WP plus K into X cube. What is the pressure P here? WP by A, WP by A plus KX cube by A, KX cube by A. Understood? What is the work done? What is the work done? Tell me. What is the work done by the air? Work done by the air. That is equal to integral of PdV. So we already discussed in this part. dV can be written as A dx, right? dV can be written as A into dx, integral of P into A into dx, then what is obtained here? Integral of pressure P, WP by A plus KX cube by, are you getting the same? Spring force KX cube by A into A into dx. Then what is the integration? Work done, how much is obtained? Integral of WP is nothing but mg into K times of x cube into dx. K times of x cube into dx. ఇప్పుడు ఈ ఫిగర్ ని కొద్దిగా బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది అయిపోయిందా? సో ఈ ఫిగర్ ని కొద్దిగా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇనిషియల్ నుంచి ఫైనల్ కి. సో ఇప్పుడు కొద్దిగా కంప్రెషన్ అయితే, కంప్రెషన్ ఇన్ ద స్ప్రింగ్ అయితే అప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది స్ప్రింగ్. అర్థమైందా? ఇది కంప్రెషన్. సో ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఈస్ దిస్, అర్థమైందా? ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఈస్ దిస్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇది ఇనిషియల్ పొజిషన్, అర్థమవుతుందా? సో ఒకవేళ దిస్ ఈస్ పాసిబుల్ కేసు 1, అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత చెప్పు, దిస్ ఈజ్ L0, ఇది ఫైనల్ పొజిషన్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత? దిస్ ఈజ్ L1 అని ఇచ్చాడు ఎగ్జామ్ లో, L1 అని ఇచ్చాడు, L0 L1 ఇచ్చాడు. సో మామూలుగా మనము ఈ బౌండరీ కండిషన్స్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఎలా అప్లై చేయాలి చెప్పండి? ఇదంతా అర్థమైంది కదా? ఈ బౌండరీ కండిషన్స్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఇక్కడ కేస్ 1, ఒక పాసిబుల్ కేసు ఏంటంటే వర్క్ డన్ బై ద ఎయిర్, సో ఇక్కడ మనం బౌండరీ కండిషన్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి అప్లై చేయాలంటే mg ప్లస్ k టైమ్స్ ఆఫ్ x క్యూబ్ ఇంటూ dx. సో ఇది x ఈక్వల్ టు 0, స్ప్రింగ్ అనేది x ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని ఏమో రాయొచ్చు చెప్పు? L1 మైనస్ L0 రాయొచ్చు. అర్థమైందా? ఫైనల్ పొజిషన్ ఏంది? L1 మైనస్ L0. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత? L1 మైనస్ L0. ఇది x ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుంటే అది L1 మైనస్ L0 అవుతుంది. అది x ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుంటే L1 మైనస్ L0 అవుతుంది. సో అప్పుడు నీకేమొస్తుంది చెప్పు? x ఈక్వల్ టు 0 టు x ఈక్వల్ టు L1 మైనస్ L0. అప్పుడు ఇది ఏమొస్తుంది చెప్పు?
mgx plus k times of x power 4 by 4. K times of x power 4 by 4, 0 to L1 minus L0 as per the given data. Okay na? So then this is how much? Mg into L1 minus L0 plus k into L1 minus L0 whole power 4 by 4. L1 minus L0 whole power 4 by 4. Work done by the A. Work done by the A. Okay now. So what is the work done due to isothermal process? Just now we discussed. Work done due to isothermal process. Work done due to isothermal process. ఏం చెప్పామో Q equal to work done due to isothermal process delta U plus PdV work. So this is how much? Q equal to how much? NCV delta T plus. This is PdV isothermal process. Isothermal process. Temperature constant. Then delta T equal to how much? 0. Integration. That equal to work done. That is equal to how much? C by V ln. This is how much? V initial to V final. C ln. V final by V initial. That equal to how much? nRT ln. A into L final L1. L original L0. దీని ఎలా రాయొచ్చు? nRT ln L1 by L0. క్లియరా? అర్థమైందా? So what is the total work done? By the A? What is the total work done? Everything? What is the total work done? Total work done due to isothermal due to Q heat supplied plus work done by the A. What is the total work done? Total work done equal to how much? ఇక్కడ ఏం రాయాలి? nRT ln L1 by L original. nRT ln L1 by L0. This is the most appropriate answer to this question. But this is not given in the options. Clear? This is the most appropriate answer to this question. Most appropriate answer to this question. This is the most appropriate answer. Clear? But as per the options. Now another possible case based on the options. Clear? Completed. So here the initial position is almost close to this. Initial position is neglected. Initial position is almost close to the bottom. Some clearance. ఎప్పుడు కూడా ఈ పిస్టన్ అనేది ఈ సిలిండర్ ని టచ్ కాదు. టచ్ అయితే దోమ్ అని సౌండ్ వస్తుంది. కొంత క్లియరెన్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఎప్పుడు కూడా ఈ క్లియరెన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేయాలి. ఆర్ క్లియర్? ఈ క్లియరెన్స్ లేకపోతే
నీకు అవ్వదు. ఈ పిస్టన్ ఇలా కొట్టుకునేటప్పుడు పిస్టన్ సిలిండర్ అరేంజ్మెంట్ అంటే ఏం లేదు, ఐసీ ఇంజిన్. ఈ పిస్టన్ కి ఈ పర్టికులర్ దీనికి కొంత క్లియరెన్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఇది మరీ టచ్ కాదు, పిస్టన్ ఖచ్చితంగా టచ్ కాదు సిలిండర్కి. టచ్ అయితే సౌండ్ వస్తుంది గట్టిగా. అప్పుడు నువ్వు అలాంటి సిస్టమ్ ఐసీ ఇంజిన్ కానీ కొట్టినావు అనుకో 2 రోజులు పోతాయి అవి. అర్థమైందా? సో L0 అనేది ఖచ్చితంగా ఎంతో కొంత ఉంటుంది. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు నీకు అది L0 అన్నమాట. అంటే ఈ ఇనిషియల్ పొజిషన్ నుంచి స్ప్రింగ్ వేయాలి అంటున్నా. ఈ ఇనిషియల్ పొజిషన్ నుంచి స్ప్రింగ్ వేయాలి. ఓకే, చేసా. ఈ ఇనిషియల్ పొజిషన్ నుంచి స్ప్రింగ్ వేయాలి. అరే క్లియర్? సో అప్పుడు నీకు ఇది L1 మైనస్ L0. సో ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ నుంచి రూట్ చేస్తే x ఈక్వల్ టు L0 నుంచి x ఈక్వల్ టు L1 వరకు మెజర్ చేసాం అనుకో. యాక్చువల్గా ఇలా రాయకూడదు, ఎందుకంటే స్ప్రింగ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఉందో ఆ నుంచే వేయాలి, దాన్నే 0 తీసుకోవాలి. అర్థమైందా? కానీ బౌండరీ కండిషన్స్ నువ్వు మరి బాటమ్ నుంచి ఎత్తుకున్నావు అనుకో, x అనేది బాటమ్ నుంచి కానీ మెజర్ చేస్తే, ఇందాక x అనేది ఎక్కడి నుంచి మెజర్ చేసావు? ఇనిషియల్ పొజిషన్ నుంచి మెజర్ చేసావు. క్లియరా? సో ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ పొజిషన్. ఇప్పుడు x మెజర్డ్ అట్లీస్ట్ వాడు ఇవ్వాలి, క్వశ్చన్ లైన్ ఇవ్వాలి. x మెజర్డ్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ అయినా ఇవ్వాలి. అర్థమవుతుందా? బాటమ్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ అయినా ఇవ్వాలి. అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది? x ఈక్వల్ టు L0, x ఈక్వల్ టు L1. అప్పుడు x అనేది బాటమ్ నుంచి మెజర్ చేస్తే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి బౌండరీ కండిషన్స్ ఏమైంది? అర్థమైందా? ఇక్కడ నీకు బౌండరీ కండిషన్స్ ఏమైంది? అప్పుడు చూడండి ఇక్కడ, వాట్ ఆర్ ద బౌండరీ కండిషన్స్? వర్క్ డన్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? సో నీకు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఏమేమి వస్తాయి? దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ పొజిషన్. This would be K. Final position. Work done లో weight of the piston out వస్తుంది. Pressure అంటే weight of the piston by area plus kx cube. Spring force by area into A into dx. సో ఇక్కడ x అనేది బాటమ్ నుంచి మెజర్ చేస్తే L0 to L1. ఏ పోద్ది, అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది చెప్పు? ఏ పోద్ది mg into x plus k times of x power 4/4 L0 to L1 mg into L1 minus L0 k by 4 into L1 power 4 minus L0 power 4. సో అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? k by 4 L1 power 4 minus L0 power 4. అప్పుడు ఇలా వస్తుంది. అర్థమైందా? వర్క్ డన్ బై ద ఎయిర్. Then option C is correct. This is given in the options.